welcome back to my channel. This is your teacher, Jen. It's another vlog and it's a day in my life. Before we get into the video, I should give you guys a little rundown of my day. Well, actually, I'm a little tired today because I slept late last night. I know I need to stop doing it because I don't have things to do in the morning. And the only way to get out of it is to force myself into doing things. So I decided to run a few errands today, including going to a pharmacy to pick up my dog's medicines. And what else? Oh yeah, I have to take care of my plants. And most importantly, I will review 2 English books. Let me show you the books. Ta-da! 동양 Books, the publisher sent me these 2 books. And one is for English writing skills and the other is for vocabulary. They both seem to be really nice, especially for students who want to improve your writing skills and vocabulary. And more on that in a bit. I will tell you guys in detail about these 2 books. Plus, in this video, there is exciting news. One of our able teachers got an English certificate which is called TESOL. You can call it either TESOL or TESOL. Both are fine. But anyway, having TESOL certificate is essential for teachers who want to teach abroad or online. And it's one of the most important certifications if you want to teach English more professionally. And I'm so proud of him. We are trying so hard to give my able students better education. We're trying. So yeah, that moment is also going to be in this vlog. And without further ado, let's get into the video. 동양북스에서 이 교재에 대한 기대평을 댓글로 남겨주시면 추첨을 통해서 책 선물을 드린다고 하니까 댓글에 많이 남겨주세요. 더 자세한 이벤트 참여 방법은 제가 더보기 칸과 댓글창에 남겨둘게요. Wow, it's a beautiful sunny day and guess where I'm going? Well, I'm going to a pharmacy to pick up my dog's medicines. My dog has to take 2 different types of medicine every month. I have to take care of my dog today. And I will go to a pharmacy to buy some medicines for him. Well, actually for her. I will go now. Let's go. 오늘 제가 보여드릴 교재가 이 2 교재인데요. 둘 중에 제가 강력 추천하는 교재는 바로 이 미국식 영작문 수업이고, 내가 영어 일기라든지 작문 공부를 아예 처음 해보는 왕초보다 하면 이 어휘 교재도 같이 병행하기에 너무너무 좋은 책입니다. 그래서 제가 오늘은 이 2 교재에 대해서, 특히 이 영작문 수업 교재에 대해서 좀 간략하게 말씀을 드리면서 좀 소개를 해보도록 할게요. I got a cup of coffee. 이걸 들렀다 냈다 하는 게 너무 힘들다. I got a cup of coffee and bread. This is roll cake. I got this as a gift from one of my students. Thank you so much. It's early in the morning and we are enjoying the morning time. 아침 식사로 토마토 가져왔어요. Look at this. For breakfast, I brought tomatoes with agave syrup. Agave syrup is so sweet, so you can use this instead of sugar. 여러분, 제가 이 책에서 제일 마음에 들었던 부분이 동사를 강조한다는 점인데요. 여기 이 책에서 나오는 말처럼 영어의 기본은 동사에 관한 지식이라고 해도 과언이 아닙니다. 그래서 전체적인 내용에서 동사의 중요성에 대해서 많이 얘기를 해주고 있고, 또 동사를 어떻게 사용함에 따라서 문장 모양이 달라질 수 있는지 자세하게 설명을 해주고 있어요. 그리고 이렇게 Write yourself task 칸이 있어서 스스로 문장을 만들어 볼 수도 있고, 문장을 만들고 난 다음에는 how to write, 어떻게 쓰는지에 대해서 자세히 이렇게 써주기 때문에 너무 좋더라고요. 그 다음에 만약 이 책을 보게 되시는 분들은 여기 이 사역동사에 대한 설명을 한번 읽어보시면
이 책이 정말 친절한 설명을 해주는 책이라는 걸 알게 될 거예요. 흔히들 우리 그냥 단순 암기로 보게 되는 이 동사들을 동사 안에 가지고 있는 뉘앙스까지 다 설명을 하면서 자세하게 동사 사용법을 알려주고 있습니다. 영어 작문 처음 해보시는 분들은 이 책에서 많은 팁들을 얻어갈 수 있을 것 같아요. 진짜 이뻐. Pasta, open toast, and it's raining. Bon appetit. Cafe is examining all the test paper that my students took a couple days ago, and I have to look through all the questions. Let's start. And my friend is booking a flight ticket. No, booking a hotel. What are you going to do in New York? Ta-da! Today we got a certificate from Wenatchee Valley College. This is TESOL certificate, and one of our able teachers got this certificate. So we're gonna unbox this package. Let's do it. Wow, this is fancy. What's this? This is premier gift. I don't know what that is. This is small note, and let's see the certificate. Wenatchee Valley College. Let's open it. And this is a pen from WVC. Whoa, certificate of achievement. Has successfully completed 180 hours of instruction of teaching English to speakers of other languages, which is called TESOL. Congrats! It's so dirty. Look at the flower pollen. It's so yellow. Okay, I'm going to move this little sprout into a bigger pot. I don't know if I can do it, but let's give it a try. 일단 이거 먼저 이렇게 뽑을게요. 이걸 저희 학원 선생님한테 배웠거든요. 그래서 괜찮은가요? 그리고 이걸 다시 덮어주는 거예요. 간단하죠? 흙 더 넣을까요? 잘 모르겠다. 조금만 더 넣어볼게요. 그런 거는. 오케이. 저 이렇게 돌을 가지고 왔어요. 그렇지? 얘 괜찮은데. 괜찮나? 그래. 됐다. 미션 complete. 이렇게. 괜찮은가요? 네, 예뻐요. 네. 잘 키우세요. 네.